ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఫైల్ వీడియోనా? ఏది చెట్లు కొంచెం పైకి వెళ్ళిపోయింది చూడు, లేదంటే ఇక్కడ గ్రాస్తో పెట్టి కవర్ చేసుకోవాలి. ఇదిగో ఇదిగో ఇక్కడ ఇల్లు కూడా పైకి వెళ్ళింది. ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ రూలర్స్ టాపిక్ ఉంది. ఎందుకు స్కై యాడ్ చేయలేదు ఇక్కడ, ఫిష్ యానిమేషన్ కూడా అవ్వలేదు. ఎప్పుడు చేస్తాయి ఇవన్నీ? ఇందులో యానిమేషన్ చేసిందల్లా వేవ్ ఒకటి, కార్ ఒకటి, ఒక ఇల్లు అంతే. ఏంటి ఇంత చేయడానికి 2-3 గంటలు పట్టింది, 2-3 రోజులు పట్టింది. అంటే ఇన్ని రోజులు ఏం చేస్తాం మరి? ప్రీమియర్ అనేది ఒక షాక్ అంతే. మీరు ఏంటంటే మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మీకు అర్థం కావట్లేదు. వర్క్ చేయండి. నిన్ను కూడా చెప్పాను, ఇంకేంత చెప్పాలి, అర్థం కాదు. సార్ వచ్చి మీకు చెప్పేంత వరకు మీరు ఎందుకు తెచ్చుకుంటారు? మీరు చేసుకోవాలి కదా. ప్రీమియర్ ఎవడన్నా 3 రోజులు 4 రోజులు చేస్తాడు ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్. ప్రీమియర్లో ఏముంటుంది? కట్ చేయడం, పేస్ట్ చేయడం, లిరిక్కి తగ్గట్టు ఎగ్జిస్ట్ చేయడం. దానికి అంత కష్టం ఏముంది? అది మీరు క్లాస్లో బుర్ర పెట్టింటే ఈజీ. బుర్ర పెట్టకుండా విన్నారనుకో అలాగే ఉంటుంది ఏదైనా సరే. తెలుగు లాంగ్వేజ్ని తెలుగు నేర్చుకోవడానికి కూడా తిప్పలు పడతారు చూడ, అలాగే ఉంటుంది తెలుగు లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు. అవునా కాదు రోజు? మీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఇంకా అర్థం? ఏదైనా వర్క్ ఇచ్చామంటే తిట్టే ప్లేస్ వరకు తెచ్చుకోకూడదు. ఏదైనా బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్కోల్డ్ ఎవ్రీవన్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ యువర్ వర్క్. అది మీ వర్కే కదా, మాకేమన్నా వస్తుందా? మీకోసమైనా కాదా? సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే జాబ్ ఎవరికి వస్తుంది? నాకు వస్తుందా, మీకు వస్తుందా? మరి మీరు వర్క్ చేసి వర్క్ సబ్మిట్ చేయండి అంటే మీరు ఎందుకు ఏదో నా కోసం మీరు చేస్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతారు? నీ రూలర్ ఇదిగో ఇక్కడే ఉంది, ఇదిగో రూలర్స్ అయిపోయిందా? ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆప్షన్ స్టార్టింగ్లోనే చూపించాను. ఇది అదే మర్చిపోతావు, రాస్తావు నోట్స్ మహాభారతం, బట్ చదవడం మర్చిపోతావు. అందులో ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉండదు బుర్రలో. సో ఇప్పుడు యానిమేషన్ అనే టెక్స్ట్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు యానిమేట్ దిస్. ఓకే, సో హియర్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ యానిమేషన్ ఆల్రెడీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. నేను అదే అంటున్నాను కదా, మీరు ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకోవాలో మైండ్లోకి అది తీసుకోవట్లేదు, అన్నెసరీ థింగ్స్ మాత్రం తీసుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు సినిమాలో ఒక నీతి చెప్తాడు, సినిమాలో నీతి వెళ్ళదు. ఏదైతే హీరోయిన్ పక్కన హీరో డ్యాన్స్ చేస్తాడో అది బాగా వెళ్తుంది. ఆమె ఏ రింగులు పెట్టుకుంది, లేదంటే హీరో ఎలాగా డ్రెస్ ఎలాగా కట్ చేసుకుని వేసుకున్నాడు, ప్యాంట్లు, ఇలాంటివి వెళ్తాయి. మిగతా నీతి అంతా వదిలేస్తారు, అది మన క్రాష్ అని చెప్పి. సో దట్ ఈజ్ వాట్. సో మనకు మెయిన్గా సబ్జెక్ట్ కావాలి అంటే సబ్జెక్ట్ని ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ పక్కన ఆల్రెడీ సౌత్ టెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఉంది అండ్ యానిమేట్ ఆప్షన్ ఉంది. సౌత్ టెక్స్ట్ మనం స్టార్టింగ్లో ఒకదాన్ని విజిట్ చేస్తాం, ఎంతమంది గుర్తుంది? షేప్స్ యానిమేషన్ చెప్పినప్పుడు సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుంటే పైన మిడిల్లో వాల్యూ 0 to 100 ఫామ్ అయిందా లేదా? అది గుర్తుందా, మర్చిపోయారా? సౌత్ టెక్స్ట్ అక్కడ దానికి కనెక్ట్ చేస్తాం. 0 ప్లేస్కి ఏదైతే ట్రిమ్ పాత్లో ఉన్న ఎండ్ ఆప్షన్ని ఏదైతే యానిమేషన్ చేస్తుందో దాన్ని వీ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ విత్ ద సౌత్ టెక్స్ట్ డిస్ప్లే ట్రిమ్ ఆప్షన్. ఓకే, so then automatically it will change the value to 0 to 100, depends on the trim option.
గుర్తుందా మర్చిపోయారా? So in animation concept, whatever the options we use at this location, that it will affect on the main text. Each letter wise avvali ante more options lo, in more options you have to set the character option here, so that it will work on the each and every individual letter wise. Okay, prati letter ki kuda manam iche action anedi apply avutundi. So you should select here character option and go to the animate. ఇక్కడ ఇండివిజువల్ ఆప్షన్ వైజ్ తీసుకోవచ్చు, లైక్ యాంకర్ పాయింట్ పర్పస్ కి పొజిషన్ or rotation or scale or skew or opacity. Like this individually you can add the action for the text related. Like that only you can also go with the overall all transform properties. Means all these options includes into one single concept, means all will activate here. See, this is related to animation 1, animator 1, and this is the overall layer transform options. So no need to go with the overall layer transform option. And now we are having rotation, skew, scale, position, anchor point and opacity, everything, right? So what is the benefit of this? I'll show you now. See, these options are working with the range sector, just like a trim path, start and end position. Trim path already cheptunnam, I explained already trim path. Okay, start begins from the 0 to 360 degrees, one circular shape. So like that only this one starts from 0, ends from 100. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఒక క్లియర్ గా చెప్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ మై టెక్స్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్. ఇది ఇప్పుడు స్క్రీన్ సెంటర్ లో ఉంది, రైట్? ఇప్పుడు ఇది నా డిఫాల్ట్ ప్లేస్. దిస్ ఈజ్ మై డిఫాల్ట్ ప్లేస్ ఫర్ ద టెక్స్ట్. క్లియర్? క్లియర్? క్లియర్ ఎవరీవన్? రోహిత్ క్లియర్? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ 0 టు ఎండ్, స్టార్ట్ టు 100, ఇవి ఏంటి అంటే స్టార్ట్ మార్జిన్, this is the end margin. See, these are the end margins and start margin, and it is working based on now character, means each letter. It is working on each letter. Okay now? See, if I selected here, it is showing a small cross symbol at the down. This is the anchor point for or center pivot for each letter. Center pivot for each letter. అంటే ప్రతి లెటర్ కి కూడా యానిమేషన్ అనేది ఇండివిజువల్లీ యూ కెన్ యాడ్. ఓకే, ఫర్ ఎవ్రీ లెటర్ యూ కెన్ యాడ్ యానిమేషన్ individually. So that is what character. If you add word, animation is a single word. There is no space. మధ్యలో స్పేస్ ఎక్కడన్నా ఉందా? లేదు. So this is a single word. For every means the entire word will affect by the particular animation whatever I add. అంటే నేను ఏదైతే ఒక యానిమేషన్ యాడ్ చేస్తానో అది ఈ టోటల్ వర్డ్ మీద ఒకేసారి అప్లై అవుతుంది ఇఫ్ యూ గో విత్ ద వర్డ్ ఆప్షన్. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? సో now line means also same. The entire, if it is having the overall multiple words, animation is a animator's duty. So animation is one word, and is also one word, a is one word, animator's duty is 2 words. So like that every word depends on the space, it gives us the word concept. Or line means it comes the entire sentence. Okay, all and character is means line and all is also same. Okay, line and all also same. So just go with the character only to get the individual letters wise animation. So ఇది పెట్టుకున్న తర్వాత దీంతో పాటు in animator again we have a advanced options after the range sector. Advanced option also we have the character. So it should be in the character only. If it is not there in character, if it is there word, and opposition if it is there in character, it won't work with the single individual letters wise. यहाँ पे character है, यहाँ पे नीचे word है, then it won't work properly. Okay?
ఇది క్యారెక్టర్లో ఉండాలి, పైనది కూడా క్యారెక్టర్లో ఉండాలి. మోర్ ఆప్షన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్స్. క్లియర్ కదా? సో I'll show you what happens and how it will work. It gives us the different animation if you select a different way. Both should be in character. More options, it comes with the direct text animation. If you go with the all transform property, you will get the in animator one advanced option. In advanced option, based on, it should be in characters only. If you want to get individual letters animation, if you change here word and up position, if you use character, they will get different animations. Clear? Both should match. Clear? So now if whatever the values I will change in the all transform properties. All transform properties I got with the animator one. After the range sector, you can see this. Okay? ఏవైతే నేను ఆల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ తీసుకున్నానో యానిమేట్ బటన్ నుంచి, ఇది మనకి యానిమేటర్ 1 అని చెప్పి క్రియేట్ చేసింది. ఇన్ యానిమేటర్ 1 ఆఫ్టర్ రేంజ్ సెక్టార్ మనకి ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆఫ్టర్ అడ్వాన్స్డ్. క్లియర్ కదా? అడ్వాన్స్డ్ లోపల మనకి ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద క్యారెక్టర్. మోర్ ఆప్షన్ షుడ్ ఆల్సో ఇన్ ద క్యారెక్టర్, అడ్వాన్స్డ్ ఆల్సో షుడ్ బి ఇన్ ద క్యారెక్టర్ ఆప్షన్. క్లియర్ కదా? క్లియరా? So now animation position, this is my default place. This is my default place. Now I am disturbing this with the y-axis down. Y-axis down. Why this y-axis value I added 91 and why it is working on it? Because of the start margin is working from 0, means start of the A position. ఏ పొజిషన్ ముందు నుంచి ఇది వర్క్ అవుతుంది. అలాగే ఈ 100 అనేది ఎక్కడ ఉంది? ఎండ్ పొజిషన్ ఆఫ్టర్ ఎన్, రైట్? సో దీస్ టూ వాల్యూస్ వైల్ అట్ ద స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్, ఈ రెండు వాల్యూస్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్లో ఉండడం వల్ల నా యాక్చువల్ డిఫాల్ట్ పొజిషన్ని దే ఆర్ డిస్టర్బింగ్ బై ద పొజిషన్ y. It is disturbing the position in y-axis because I added 91 value, or you can add 100 value, whatever you want, you can add. Clear? ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి అంటే, నేను యానిమేషన్ each letter has to come and settle towards my actual place. Say this. When these are in the 0 to 100, this value y position will affect on my text. If the value of 0 is slowly coming to the next letter, each one is coming out of the this y axis 100 value. అంటే ఈ y వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ వాల్యూ నుంచి బయటకు వచ్చేసి they will settle into default place. క్లియర్? దాన్ని డిఫాల్ట్ ప్లేస్కి రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇది స్టార్ట్ మార్జిన్ కూడా 100కి వెళ్ళిపోవాలి. నౌ బోత్ ద మార్జిన్స్ ఆర్ ఎట్ ఎండ్ ఓన్లీ. అంటే టెక్స్ట్ మీద అవి ఎఫెక్ట్ పడట్లేదు. టెక్స్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎఫెక్టింగ్ బై ద స్టార్ట్ మార్జిన్ అండ్ ఎండ్ మార్జిన్. దిస్ స్టార్ట్ మార్జిన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ విత్ 0, then it is working y-axis value, which I added in the all transform properties position y. Clear? So ఈ వాల్యూ ఎప్పుడైతే స్లోగా ఇటు వస్తుందో ఈచ్ లెటర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ అప్. ప్రతి లెటర్ కూడా పైకి వెళ్తుంది. ఈ వాల్యూ స్టార్ట్ మార్జిన్ నుంచి తగ్గిస్తున్నాను, నేను 100కి తీస్తున్నా. లేదా ఎండ్ మార్జిన్ తీసుకొస్తే 100 నుంచి 0 సైడ్, మీన్స్ ఎన్ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టువర్డ్స్ బ్యాక్ టు ఫ్రంట్, టువర్డ్స్ అప్. అప్ అనేది ఎవరు చెప్పారు ఇక్కడ? That we only placed at the starting, the animation text should be at the screen center. Clear kada?
అక్కడి నుంచి నేను ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాను, ఈ వాల్యూ 0 to 100 ఉన్నప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి అట్ ద డౌన్, y axis should be at the down. When this is a start margin working from A, end margin at the N position. If these two are at 0 to 100, it should work. When I am moving this slowly towards end, then it should come to default place. Clear? क्या डाउट है पूछो. हाँ y का y वैल्यू मैंने डिस्टर्ब किया था, ये 0 to 100 है तो ये y वैल्यू नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक. बस उतना ही. आप स्केल भी कर सकते हो या रोटेशन भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. सो देन whenever you are revealing this value to 100, that shapes comes to normal place. ये जो है 0 to 100 है तो ये सब वैल्यूज काम करेंगे टेस्ट के ऊपर. तब ये 0 से 100 हो रहा है, तब वो नॉर्मल प्लेस में आ जाएगा. समझना है? तो ये वैल्यू इसके ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा. क्लियर? सो इफ यू डोंट वांट द स्केल, रिमूव एंड ऐड 100 ओनली. Then it will affect only with the 95 value in y-axis. See, according to what animation you want, that value you have to use. Okay? Y లో నాకు కింద ఉండాలి, నేను ఒక్కొక్కటి ఇలా తీసుకెళ్ళినప్పుడు A N I M A T I O N, everyone should come and settle at the up position. That is the animation I want. Clear? So now with the y-axis what I added, same at this location I don't want to see the text. So visibility off, opacity decrease 0. Which opacity it is? Related to all transform properties which is there in the animator 1 only. All these options are there in animator 1, which I created all transform properties. For example, if I create, it is already there, so that's why it is not showing anything. So in all transform properties I got in the animator 1. Okay kada? In animator 1 only we have all transform properties options which I created from the animate options. Okay, these all transform properties are different. Over a layer transform options are different. Don't get confused. I'm not decreasing the opacity in normal transform properties. Normal transform properties I'm not touching anything. Okay, వీటిని నేనేం డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు. Normal transform options I'm not disturbing. So this opacity I reduced, right? So animation అనే టెక్స్ట్ కింద ఉంది y-axis లో, అలాగే మళ్ళీ ఒపాసిటీ కూడా ఏమైంది, 0 అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఇది ఎప్పుడైతే యానిమేషన్ చేస్తానో స్టార్ట్ పొజిషన్ ఒక్కొక్కటి డిస్ప్లే అవుతూ పైకి వస్తుంది. క్లియర్? సో యూ కెన్ యాడ్ ఎ సెట్ కీ ఫర్ దిస్. ఫర్ స్టార్ట్ సెట్ కీ up to where you want to animate, go to that frame and add 100. So play. Clear? So the technique running notes రాసుకోవాలిగా, ఇది రేపు వచ్చి అడుగుతారు. ఏమని రాస్తారు రాయండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. తెలుగులో రాస్తారా ఇంగ్లీష్లో రాస్తారా? అవును, మీతో పాటు ఇంకో అబ్బాయి వస్తాడు, ఏది సతీష్ రాలేదు.
టెక్స్ట్ ఆపోజిట్ యానిమేట్. యానిమేట్ అంటే ఇవన్నీ యానిమేటెడ్ టూల్స్ అన్నమాట, యానిమేషన్ టూల్స్. చూస్ ఆల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ప్రాపర్టీ, you will get animator 1. Choose all transform property from animate button. You will get animator 1. అంటే animator 1 అనే బటన్ కనిపిస్తుంది మోర్ ఆప్షన్స్ తర్వాత. బిఫోర్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్ టూల్ animator 1. Animator 1 is having range sector, advanced option, range sector, advanced option, and other transform tools. Okay. From animate button, add all transform properties. You will get animator 1. In animator 1, you will get range sector, advanced options, and transform tools. నువ్వు ఇంత స్లో ఉంటావు. తర్వాత అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టూల్స్. సో ఆన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టూల్స్ తర్వాత in range sector, start with 0, end with 100%. End with 100%. Change the location of text. Change the location of the text. In position y-axis. In position y-axis. In position y-axis. Change the position of the text in y-axis. Position y-axis. In all transform properties. In all transform properties. While animating, WHILE, while animating or moving, start value from 0 to 100. While animating or while moving, start 0 to 100, 0% to 100. You can see text. Moving towards up. Individual character wise. While moving or animating, start button 0 to 100. You can see moving text up,
for individual character wise. So that for the start button only we have to add set key and we have to animate. See, this is the what I have done. Clear? So opacity, rotation, scale, same nodes. You can copy paste scale, rotation, anything, opacity. Okay? So you no need to write for everything, right? So you can same you have to follow. So నాకు ఇప్పుడు ఆ నోట్స్ని ఎవరో చదివి వినిపిస్తారు మీరు రాసింది నువ్వు మీ పేరేంటి వల్లి యు ఆర్ మై ఫేవరెట్ స్టూడెంట్ స్టెప్ 1 నోట్స్ First we want to add a text layer. After go to the option, text animation, name sector, advanced, transfer, engine sector. ఏంటమ్మా మళ్ళీ చెప్పు Starting na content సర్లే చెప్పు అదే First we want to do add text layer. ఓకే After go to the option, విచ్ ఆప్షన్ animation option. ఓకే అది రాసావా మరి చెప్పు Text, animation, animator one. యానిమేటర్ 1 అంటే ఏం తీసుకున్నావు అందులో All అది రాసావా రాయలేదు సి ఈ ఆప్షన్ తీసుకోకుండా నీకు యానిమేటర్ 1 అనేది ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ నీకు గుర్తు మళ్ళీ మర్చిపోయి నన్ను అడుగుతావు ఎలా వచ్చింది సార్ అని మీకు వచ్చింది నాకు రావట్లేదు అంటాను సింపుల్గా వచ్చి సో చూసేవా నిన్నే ఎందుకు అడిగాను నోట్స్ ఏం రాసా అని సరే చూద్దాం ఎన్ని రోజులు గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఏం చేసాం ఇక్కడ చేంజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ వై లొకేషన్ అంటే ఇక్కడ డౌన్కి పెట్టాం ఇప్పుడు డౌన్కి పెట్టాం ఆ తర్వాత చదువు property while animating or moving start 0 to 100%. You can take text moving towards of individual character. yes అయిపోయింది కదా అర్థమైందా నోట్స్ సో ఈ ఒక చిన్న యానిమేషన్ చెప్పడానికి ఇంత టైప్ పట్టింది ఇది ఎవరిది పెన్ను సో యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ scale tool. See, for example, scale, how it is coming. If I am scaling towards a smaller size, see now I am removing the opacity, means just add the opacity so that you can see here scale size smaller 0, and they are going to increase each letter wise. See, పైకి వస్తూ పెరుగుతున్నాయి ఆ సైజు. So here in the range sector, advanced option, it is there with the character. For example, it is there with word. All text sizes are decreased, but they are coming at a time. Understood? So this is the word wise. And now I'll go with here also word, and in the more options also word. Overall word will scale now, not the individual letter wise. Understood? So this is the difference we will get if you go with the character in both the places. Clear? So kabatti rendu character lo kavali ante you should place per individual letter wise scale and position. సో నాకు ఇది రేపు చేసి చూపించండి అండ్ 2D ఫ్లాట్ యానిమేషన్ కూడా రేపు చూపిస్తున్నారు ఎవ్రీవన్. ఓకే, అండ్ ఎవ్రీవన్ షుడ్ బ్రింగ్ ద రన్నింగ్ నోట్స్ అండ్ రైట్ ద ఇంపార్టెంట్ నోట్స్. ఓకే, బాయ్ దెన్.